Головою
Gracias.
ściągnięć. I'd like to stress today two main things. It's important to concentrate and to increase our military assistance to Ukraine and to boost our national defense industries. Latvia's military assistance to Ukraine exceeds 1% of our GDP. Latvia has started to send weapons to Ukraine even before the war started. And in this regard, we have done a lot. But today, having exhausted possibilities in this regard, today we concentrate on training of Ukrainian soldiers. It means that there's commitment to train approximately 3,000 Ukrainians in Latvia, and quite recently, just some days ago, we announced very ambitious training program together or joint training program with Canada, and Canada will provide instructors and Latvia will provide infrastructure, living costs, transportation costs, as well as instructors and all other costs.
and boosting our national defense industries is very much needed. We all see that Ukraine needs weapons, Ukraine needs ammunition, and Latvia is concentrated on production of ammunition. Yes, there is initiatives in production of small caliber ammunition, but we see that large caliber is very much needed. So there must be investments. We should plan on some joint programs in Europe as well. Thank Minister, you. on the fighter jet coalition, do you favor the Latvia, unfortunately, Latvia don't have fighter jets, but we sent Stingers to Ukraine even before war started. And quite recently, I've announced that all our Stingers we have left will be sent to Ukraine. Thank you. Thank you. Good morning. Good morning. How are you? Hi, good morning. Of course, still the main focus is on Ukraine. We all understand that. I'm very happy that we have also Jens Stoltenberg here today, and we can actually go into deep what we can do more in order to help Ukraine. But on the other hand, still we need to push more also inside here, inside that council politically, to have the consensus and to have the understanding that to achieve 1 million rounds for Ukraine, everybody needs to do more. Of course, good to see that all these three pillars, what we have foreseen, they are activated, but still a lot more has to be done. And for that we need first political understanding among each country's government that we need to order from the industry. And that also, we have to put some more money in, because when we take in general, then European countries have put 30-40 times more into coming out from the COVID crisis, and also for the energy subsidies. And, taking into account that this 3.5 billions, which have not been yet decided, this is approximately 0.03% of our GDP. So it's not much. So this is why, political leadership has to be shown here today. When will the EU finally do a joint purchase? Some countries are doing that already. Also, Estonia is doing some joint procurements. Now it's the question that, can we increase this, and can we have more joint procurements? But it's up to the government, so it's not even for the EU. So it's one option, yes, is to use European Defence Agency, but on the other hand, we know that many countries are doing that jointly also today. So we just need to, broaden this view from the countries that yes, it's much more wise to do it jointly. But is the goal of 1 million still realistic? It is realistic, and I do believe that Commissioner Breton, who has done a great job also going around the industries, will have a very good overview today that what is the current situation, how much we have already given. Estonia has done our share, so this is yes, I believe that it is possible. So, Minister, what's your message to Hungary, which is holding up the allocation of 500 million euros from the European Peace Facility to Ukraine military aid? The message is that don't do that. Ukraine needs that money, and Ukraine needs our help if they want to be successful, because even when we take this counteroffensive today, so please do not put any pressure on Ukrainians, because this is just one step in many steps what Ukrainians have to do. But in order to give them a chance, we need here in European Union to help them, and no country in European Union can just stop that to help Ukraine. Minister, what do you make of the fighter jet coalition? I know Estonia doesn't have fighter jets, but now that the word is out and the US gave their okay, do you think that the European countries who do have F-16 should deliver it as soon as possible? My position has been very clear, crystal clear all the time, that we have to give to Ukraine all the means what they need. It was the same with the tanks at the beginning, that it was a shakiness that we cannot give them, or it takes still some time. With F-16, with the fighter jets, it's a bit more difficult, because you need to have the airfields, you need to have the supply chain, you need to train the pilots. So it's much more complex as it is with the tanks. But nevertheless, as the
starting point has already, or is in past, then definitely, as sooner we can get ready with this training, and then we are ready with this training, I believe that we will see quite soon also the F-16s in Ukrainian skies. Does Estonia contribute in any way, even though you don't have the planes, but maybe when it comes to training? So when we talk about the fighter jet coalition, then yes, it is very difficult for us to contribute. But we will do different other things. We are doing training, and we will continue with training also on Estonian soil. And we are giving some other means, and then some, let's say, some things what are not so open to see. And definitely Estonia is ready to continue our help to Ukraine, and we will do that. So our share still is over 1% of our GDP. And when we take all the European countries or all the Ramstein format countries, then this aid in the same amount, 1% of GDP, could be $500 billion. Do you discuss this problem? Do you have solutions? Looking at the industry, then this was exactly one reason why we started this 1 million round initiative, to ramp up and increase the production capacity in Europe, because we know that even helping at the moment Ukraine from our own stocks, we still need to replenish or restock our own warehouses, and we know that each country who has the industry should also ramp up the production. But on the other hand, each country has to make the contracts. When we have the contracts, then the industry can produce. And as I understand today, the industry's message is clear. They can produce more. Now it's up to the political will to give the contracts, and then we can see also the ramping up of the production. So thank you very much. Many ministers are waiting. Thank you. Jo, det er jo bestemt en historisk dag, hvor vi nu formelt tiltræder PESCO-samarbejdet. Det gør jo også, at vi nu har ryddet alle forhindringer af bordet i forhold til at kan samarbejde på EU's forsvarsdimension. Så det er en rigtig god dag for Danmark. Hvad betyder det helt konkret for Danmark? Bliver vi et mere sikkert land af det her? Vi får i hvert fald nogle bedre muligheder for at samarbejde på andre måder, end hvad vi har gjort før. Vi har jo haft vores forsvars- og sikkerhedssamarbejde i rammen af NATO. Det er jo stadigvæk hjørnestenen for Danmark. Men derudover kan vi nu tilslutte os og være med i nogle samarbejdsprojekter, som gør, at vi får nogle bedre redskaber, end vi har haft før på forsvarsområdet. Giver det mulighed for en stærkere nordisk dimension i det europæiske forsvarssamarbejde? Jamen, det giver jo muligheder for mange ting. Ja, sandheden er jo, at meget forandrer sig i de her år, og ikke mindst inden for det seneste halve år. Nu har vi jo set, at Finland er blevet medlem af NATO. Vi håber jo, at Sverige bliver medlem lige om lidt. Det kommer også til at give os nogle andre muligheder i forhold til det nordiske samarbejde. Det havde jeg faktisk mulighed for at diskutere i går, da jeg var i Warszawa. Så altså, vi får jo en langt større bane at spille på, end vi har haft før. Et af de projekter, som vi er interesseret i at deltage i, handler om militær mobilitet. Hvad er det, der er problemet, og hvad er det, Danmark skal bidrage til at løse der? Ja, det er et samarbejdsprojekt, som handler om, hvordan man bedre kan flytte sin styrke over grænserne inden for EU. Det kan jo både være, når man laver fælles træningsøvelser og meget andet. Så det handler jo om at fjerne noget papirgang og noget bureaukrati, som gør, at man får en mere fleksibel måde at flytte tropper på inden for Europas grænser. Og hvad er problemet i dag? Ja, det er jo, at det er meget tungt, og hele spørgsmålet omkring, at hvis man skal deltage i nogle øvelsesaktiviteter, så kan det være meget, meget bureaukratisk. Det er jo ikke noget, vi har haft mulighed for at stifte bekendtskab med før. Hvis vi har gjort det, så har det været i rammen af NATO. Men det er jo sådan set for at smidiggøre øvelsesaktivitet. Yeah, hopefully we will be able to have a discussion in the coming weeks about how to form a jet coalition, and we have been quite outspoken in the meeting yesterday in Warsaw, and hopefully Denmark can be a leading part in that discussion. For lige at følge op på det, fly er jo noget, der fylder meget lige nu her, også efter G7-mødet i weekenden. Hvor langt er vi med tidshorisonten her? Altså, hvornår ser du for dig, at det kan gå i gang med at træne piloterne, og hvornår kan det senere komme på tale at donere fly?
Ja, først og fremmest er det jo ikke en diskussion, som en til en hænger sammen. Nu har vi jo valgt at sige, og det har jeg gjort gennem mange måneder, at vi bliver nødt til at dele den diskussion op i to. Først og fremmest en trænings- og omskolingsaktivitet, og derefter så kan man diskutere en eventuel donation af F-16 kampfly. Jeg havde i går mulighed for at tale med en lang række af mine kolleger i Warszawa, og det der står tilbage, det er jo, at både Holland, Belgien, UK og Danmark nu er klar til at lave et formelt samarbejde omkring den her træningsindsats. Det er også min forventning, at der er andre lande, der vil tilslutte sig den her gruppe af lande, som ser på træningsaktiviteter for F-16 kampfly og omskoling af ukrainske piloter. Min forventning er, at vi inden udgangen af juni måned har det formelle på plads, sådan at vi forhåbentlig kan starte derefter. Og så er det jo nok en indsats, der kommer til at vare op imod et halvt år, inden man har faciliteterne på plads, sådan at man kan flyve F-16 kampfly fra Ukraines side. Så hvornår skal der tages beslutning om at donere flyene? Hvornår bliver det spørgsmål presserende? Det vil blive i løbet af efteråret, når vi ser på, hvordan vores træningsindsats udvikler sig. Så det vil efter min opfattelse først blive i løbet af efteråret, at vi kommer til at diskutere en eventuel donation af F-16 kampfly. Og der har jeg jo gentagne gange sagt, at det er vi åbne over for. Vi må også følge situationen i Ukraine og se hvad der er behov for. Og der er jo ikke nogen tvivl om, at hele spørgsmålet omkring det at forsvare deres eget luftrum, det bliver af stadig vigtigere betydning. When will the EU finally do a joint purchase? Good morning, everybody. We are excited about the meeting today. We're going to be first having an EDA meeting where we're going to be discussing the lessons learned from Ukraine, also for European security and defense policy. I think that the EDA has provided a very interesting report that we're going to be used for further work. In addition, we are also, of course, going to be talking about supporting Ukraine, which is a top priority for the Swedish EU presidency. I expect discussions to be going to be ongoing about the production of artillery ammunition and also how we can strengthen the European defense industrial base. Finally, also we're going to have a lunch meeting in accordance with the Swedish EU presidency preferences on EU-NATO collaboration. I want to stress that EU and NATO has never worked as closely together as they have done during the last 6 months and in the run-up to the war in Ukraine. We are going to be having discussions about how we can extend collaborations when it comes to between EU and NATO, when it comes to climate change and security, when it comes to emerging technologies and also to space and the security and defense dimension of space. Hur går det egentligen med ammunitionen till Ukraina? Relativt bra. Ja, vi har ju kommit överens om det som heter första pelaren kring det här samarbetet, och det handlar om att man på bilateral basis antingen upphandlar eller överför artilleriammunition till Ukraina. Vi har också kommit överens om den andra delen av detta, och det handlar ju om att den europeiska försvarsbyrån kan gå fram och upphandla artilleriammunition, eller att man kan ha det som heter lead agencies. Då handlar det ju om att Sverige, Frankrike och Tyskland har uttryckt möjligheter om man kan använda nationella upphandlingsmyndigheter kring detta, och sen kommer vi naturligtvis också titta på det förslag som kommissionen har presenterat som heter ASAP, som ju handlar om att kunna stärka den försvarsindustriella basen och identifiera olika typer av flaskhalsar. Men för några veckor sedan så var det prat om att det var 40 000 artillerigranater som hade skickats av de här 1 miljon då som skulle komma inom ett år, så att ser det bättre ut nu? Ja, vi har fått och vi kommer säkert att få det som heter progress report på detta, och vi har fått indikationer på att man ökar, och det handlar ju både om artillerigranater men det handlar också om robotar och missiler. Att Ungern, åtminstone ett land, Ungern, verkar blockera mer stöd till fredsfaciliteten. Är det ett hinder i det här? I huvudsak så verkar det vara en bilateral fråga mellan Ungern och Ukraina, men det är naturligtvis väldigt viktigt att vi kan lösa ut den här frågan så fort som möjligt, och jag vet att det försiggår samtal för att man arbetar med frågan. Om man inte löser den frågan då kan det påverka stödet till Ukraina? Det är naturligtvis, nu är time of the essence som det heter på engelska. Det är viktigt att vi kan agera skyndsamt, och då hoppas vi förväntar oss att man kan lösa ut frågan så fort som möjligt. Vad tycker Sverige om ASAP? Ja, intentionen med ASAP tycker vi är bra, att man skapar förutsättningar för att komma åt olika typer av flaskhalsar som finns för produktion av artilleriammunition. Sen kan man ha synpunkter på en del av detaljerna, och det kommer vi få diskutera på dagens möte. Som var pengarna kommer ifrån, eller vart de liksom ska tas, EU-budget, nationella pengar, är det en svår fråga? Ja, det är sådana diskussioner som man kommer att diskutera. I grunden handlar ju detta om att vi har en försvarsindustriell bas i Europa.
och artilleriammunition. Den reella basen är tungt både på grund av stöd till Ukraina men också på att det är många länder som upprustar samtidigt. Nu tycker jag det är naturligt att man tittar på vad vi kan göra på europeisk grund också för att stärka den industriella basen. Och vad betyder det för svensk försvarsindustri just det här förslaget? Ja, att vi har en stark försvarsindustri även på det här området. Vi har ju åtminstone 4 producenter som gemensamt utvecklar artillerigranater. Jag har själv besökt dem i Karlskoga och vi tittar på vad vi kan göra nu för att skapa förutsättningar för att öka produktionen kring detta. Det kan handla om att man till exempel lagerhåller olika typer av insatsvaror. Man kan behöva jobba på till exempel nordisk grund. Vi har ju ett försörjningssäkerhetsavtal mellan Sverige, Norge och Finland på det här området. Och vi kan också behöva arbeta inom EU och NATO. Allt fler länder som pratar om stridsflygplan till Ukraina. Ändrar det någonting vad gäller Sveriges syn om JAS till Ukraina? I grunden så handlar ju detta om att vi har ett behov av att skydda vårt eget territorium och de gripar som vi har, de har vi behov av att skydda för Sverige, så vi har inget överskott av Gripenplan. Det har ju också att göra med att Ryssland nu är kraftfullt försvagat när det kommer till sina markstridskrafter, men när det kommer till sina sjöstridskrafter och luftstridskrafter är de närmast intakta. Så vi har inte några gripar att avvara. Jag vet ju naturligtvis att både Polen och Slovakien har skickat MiG-31 och det är ju helt naturligt med tanke på att MiG-31 är ett plan också som Ukraina redan är utbildade på, man har och man kan underhålla. Och sen för så går det ett arbete nu också med en typ av F-16-kollektion. Men vi har ju inga principiella invändningar mot att Ukraina får tillträde till stridsflyg. Det är naturligt. Man tänker, kan Sverige vara med och delta på något sätt i utbildning av piloter? Är det ju JAS ett annat plan än F-16? Ja, det får man väl titta på i så fall då. Men grunden ska väl vara att man ska utbildas på den plattform som man sen ska operera på. Det är ju det som det blir det mest effektiva utbildningsinsatsen. Danmark tar nu officiellt steget fullt in i EUs försvarspolitik. Vad betyder det för Sverige? Ja, det är i grunden mycket bra och det handlar ju om att vad vi ju ser nu på grunden som en konsekvens av kriget i Ukraina är ju dels ett fullvärdigt finskt NATO-medlemskap, att Sverige är på väg in i NATO, men också att Danmark nu då är fullt ut integrerad i EUs säkerhets- och försvarspolitik. Det stödjer ju också det arbete som vi gör med att se till att få ett ännu närmare effektivare samarbete mellan EU och NATO genom att man får de här överlappande medlemskapen. Och precis som du nämner så försöker Sverige också stärka samarbetet med NATO. Kan man de här förändringarna tyda på att man kommer att se en starkare nordisk dimension i europeisk försvarspolitik? Jag hoppas det. Det är ju en av fördelarna naturligtvis för Sverige och naturligtvis också för Finland att vi faktiskt får en plats vid bordet vid Nordatlantiska rådet. Det fattas viktiga beslut som påverkar vår säkerhet och genom vårt medlemskap så har vi naturligtvis möjlighet att både påverka och ta ansvar för beslut som också är helt avgörande för vår egen säkerhet. Så genom ett NATO-medlemskap så får ju Finland och Sverige också få mer säkerhetspolitiskt inflytande och det är precis samma uppfattar jag med Danmark. Genom att man nu då är fullt ut integrerad i en säkerhets- och försvarspolitik så får man också inflytande och möjlighet att ta ansvar för utvecklingen på det politikområdet. Om NATO där, du ska inte ha några samtal med din ungerska kollega? Inte som vi har inplanerat med idag. Det kommer säkert finnas tillfälle för det längre fram. En kort till fråga om NATO. Vad är senaste signalerna när det är möjligheten att Sverige blir medlem innan Vilniusmötet? Det jag märker är ett ökande momentum för att Sverige ska bli fullvärdig medlem av NATO. Jag kom hit direkt från Warszawa där vi träffade 11 av mina kollegor och alla de länderna sa att det är mycket viktigt att Sverige blir fullvärdig medlem så fort som möjligt och till NATOs toppmöte i Vilnius. I grunden har ju detta med och också att göra med att nu förstärker NATO sin regionala planering och då blir det ju extra viktigt att Sverige också kan integreras i NATOs gemensamma försvarsplanering. Genom ett svenskt NATO-medlemskap så kan vi också erbjuda NATO ökat strategiskt djup och det förenklar naturligtvis försvarbarheten både för Finland och de baltiska länderna och konsoliderar hela den norra flanken. Minister concerning F-16. Vad innebär ökat momentum konkret? Vad handlar det om? Att vi märker ett starkt stöd för den svenska ansökan. Jag tycker det var en tydlig signal för det amerikanska engagemanget både för vår säkerhet och för vår NATO-ansökan. När första gången på 23 år att vi får besöket av en amerikansk försvarsminister. Sekretär Austin var ju i Stockholm för 3 veckor sedan och budskapet där var ju väldigt tydligt att Sverige behöver bli medlem så fort som möjligt och det är viktigt att vi blir medlem till NATOs toppmöte i Vilnius. Concerning the air fighters, ministers, the F-16 fighters, how fast this could be done and how it will affect the war?
I think that question should be directed to the countries that are contributing to F-16. Sweden is not operating F-16. We take note that the Netherlands and the UK have signaled that they want to provide training and also possibly also F-16 to Ukraine, and we think it's natural that that's being done. So we have seen no inhibitions from the Swedish side on this. Depending on the current situation, do you think that the air fighters, from a military point of view, is the thing that Ukraine needs really, or they need something more urgent? Well, what is rampantly clear is that it's very important for Ukraine to assure air defense, and therefore Sweden has provided various forms of air defense systems in other countries as well. And of course, for the Ukrainians to have fighter aircrafts is a way also to enhance their air defense capabilities. I think in that regard it's important for them. De 4 svenska tillverkarna av artilleriammunition, jag försöker tänka här, vilka mer kan du nämna? Saab Dynamics, det är Nammo, det är Bofors BAE Systems och det är Jurenko. Jurenko, ett franskt företag som finns där. Så de agerar som ett ekosystem utav delkomponenter till artillerigranater. De samverkar oerhört nära det vi kallar för det kinetiska klustret i Karlskoga, som är ett av de starkaste klustren i Europa när det kommer till produktion av olika typer av ammunition. Och hur mycket kan de öka kapaciteten för det? Ja, vi för en dialog med dem och framförallt så gör Försvarets materielverk med det, och vi har också fått olika förslag vad vi kan göra från statens sida för att underlätta den produktionen. Vad är det för förslag? Ja, det kan ju handla om olika typer av investeringsbehov, det kan handla om olika typer av miljötillstånd som de kan behöva, eller det kan handla om behovet av gemensam upphandling av insatsvaror med mera. Utbildning, få tag på folk är inte det lättaste kanske, om man ska öka produktionen snabbt. Det är en av de sakerna också som man har pekat på också naturligtvis, på att man ser till att man säkrar personalförsörjningen, och vissa av de här företagen har ju gått upp till 3 skift och vissa har sagt att de eventuellt har möjlighet att gå upp till 5 skift och så vidare. Okej. Bra, tack. Tack. Good morning. You again. How are you? Good morning. Good morning to all of you. Well, we will continue discussing about the war in Ukraine with the Ministers of Defense. There are important issues. First, we have the board of the European Defense Agency, and we will welcome Denmark, new member. We will have a look at the new PESCO projects, 11 new PESCO projects, which is an important way of increasing the cooperation between our armies. And then after the board of European Defence Agency, we'll go to the Defence Ministers' Council. We will look at the ammunition deliveries. I will give you, after the meeting, a concrete data about the 2 tracks which are under my responsibility. I think I will be able to provide good news. Things are on track, and we are delivering, but let me give the data after. And then we have a look at the European Peace Facility. Altogether, at that moment, thanks to the European Peace Facility, we have mobilized 10 billion euros of military support to Ukraine. 10 billion. The member states has presented us bills by 10 billion, which is much more than expected. With 3.5 billion of the European Peace Facility, we have triggered 10 billion of military support. And this military support has to continue. I am happy that finally the training of the pilots for the F-16 has started in several countries. It will take time, but the sooner the better. And the open is door for the provision of jet, which is, it's always the same thing. We discuss, at the beginning everybody is reluctant, and at the end with the Leopards, with the F-16, at the end the decision comes to provide this military support because it's absolutely needed in order to Ukrainian continue defending. So it's going to be a profitable meeting. I give you concrete data after.
We have a message to Hungary. The Turkish election and the Turkish neighbor in Europe, you know, that directly affected you have so many issues. Right now there is the second round in Turkish election. Can you give me Elections where? Can you give me your opinion, your perspective? About what? Turkish election. No, we are not going to talk about the Turkish election today, certainly not. About the joint Hungary, because they are apparently blocking. Yes, not apparently not. Unhappily, it is not an appearance; it's a reality. You have a message. But we will solve it. We cannot block the support to Ukraine. I'm sure it will be the block. About the joint purchase of ammunition, can you tell us a bit more if it's going to happen? We are on track, and I will provide concrete figures after. On the F-16. Can you do 1 million children per month? We are on track. High Representative, on the F-16, you said training has already started in several countries. Which countries are you talking about? Well, for example, in Poland. It has already started. Yes. A package against Iran, you have decided. Could you tell me details, please? Today we have this agenda. Mr. Borrell, about the peace initiative from Denmark, do you think because they discussions with Ukraine, except I don't have information about it. Sir, are you discussing the shortage on nitrocellulose for ammunition production? Do you have solution for this? We'll take after. Bonjour. Ça, c'est l'exercice de rattrapage, ça. On va régler le problème hongrois? On règle toujours le problème. On met plus ou moins du temps, mais on la règle. C'est ça qui est un peu... On va faire. Et le recomplètement les 3,5 milliards de plus, le top-up, ça va en parler ou ça sera pour plus tard qu'on aura réglé le problème? C'est pour le COPS de demain. Yes, good morning, greetings from Finland. Good to be here with good friends from European Union. We are discussing, of course, how to help Ukraine in this horrible war, how to speed up production of defense material in Europe. Also, I have to say that it's good to have Denmark also in European Defence Agency's meeting this morning. Denmark hasn't been there before. That's a good step forward. As you might know, we have in Finland the governmental negotiations are ongoing at the moment. It might take some weeks, then we get the new government in Finland. But I'm sure that the line of foreign and security policy will stand, and we keep assisting Ukraine also in the future. Thank you. Hoe belangrijk
voor die doorbraak, wat nou de verzekering van Oekraïne is dat er geen Russische doelen Nou, om te beginnen, ik vind het echt ontzettend belangrijk dat de Verenigde Staten groen licht hebben gegeven voor het gaan trainen van Oekraïense piloten op de F-16. Wij werken daar al een tijdje aan met een aantal bondgenoten en ik heb steeds gezegd, het kan alleen met de Amerikaanse toestemming. Die is er nu. En dat betekent dat we de plannen af kunnen ronden en dat we daadwerkelijk kunnen gaan starten, zo snel mogelijk, met het trainen van die Oekraïense piloten. Oekraïne wil graag F-16's hebben. Dat is ook heel begrijpelijk, omdat luchtoverwicht ontzettend belangrijk is. En tegelijkertijd weet Oekraïne ook, dit is een complex wapensysteem, waar er meer moet gebeuren dan alleen het trainen van Oekraïnse piloten. Dus dit gaat nog even duren voordat het daadwerkelijk zover is dat we ook spreken over leveringen en inzet in de strijd. Dus dat is echt weer een stap verder. Eigenlijk de Amerikanen niks voor te geven. President Biden benadrukte dat weekend erg dat hij de verzekering heeft gegeven dat er geen Russisch grondgebied, geen doel op Russisch grondgebied zou. Ja, kijk, de Amerikanen moeten daar zelf over woord voeren en ook zelf over beslissen. Hè. Dat is niet aan Nederland of aan onze bondgenoten, dat is echt aan de Amerikanen, het is hun systeem. Als zij er voorwaarden aan willen stellen, is dat hun zaak. Maar denkt u dat het een grote rol heeft gespeeld? Nee, ik wil niet namens de VS spreken. Ik kan alleen maar namens Nederland spreken. En wij zijn blij met deze doorbraak. Minister, kunt u naar Nederland spreken? Sorry. Kunt u naar het Nederlands spreken en iedereen kijkt naar Nederland. Want Nederland zou als eerste in de positie kunnen zijn om ook uiteindelijk F-16's te kunnen leveren. Is dat logisch? Nou, een aantal landen, een aantal NAVO-bondgenoten beschikt over F-16's en zit in een transitie naar F-35. Maar ik denk dat mensen naar Nederland kijken omdat wij vanaf het moment dat Oekraïne het verzoek deed om F-16's heel serieus hebben gekeken en hebben gesproken met bondgenoten over hoe we dat mogelijk zouden kunnen maken. En daardoor mede hebben bijgedragen, denk ik, aan het kunnen zetten van de stap die we nu kunnen gaan zetten, namelijk het trainen van Oekraïnse piloten op F-16's. Do you know how many F-16 jets will be donated to Ukraine? Do you already talk to members? Well, perhaps in English, I'm really very happy that last Friday we got the green light from Washington D.C. on the training of Ukrainian pilots on fighter jets, on F-16s. That means that we can continue and also finalize the plans that we're making with Denmark and other allies to start these trainings. And of course, that is the first step that you have to take. You have to have pilots who know how to fly these planes. And the next step would be also looking to the planes themselves. But as I said, that is the next step. So this is the first step that we're going to take. We will continue discussing with our allies and with countries that might have F-16s available about that next step. But that's not on the table right now. That is in the next phase. But do you have a concrete timeline? We're working on the concrete timeline for starting the trainings, and we feel it's important to do that as soon as possible. Well, we did need the green light from Washington D.C., and it is a co-effort with Denmark, Belgium, UK, and other allies. So a coordinated effort, but we will speed up now that we know that we have the green light. We've been working on the preparations, I suppose. Yes, we have. We've been talking to our allies. We've been thinking through how this could be done. Always said that, and always talked, of course, also to the United States, knowing that we needed that green light to make this possible. And that means that we're now in the next phase. So you'll be able to start in the next few weeks? Well, I wouldn't put that timeline on it now, but it is important, I think, that now that we know that we can start, that we also make it happen as soon as possible. Minister, can I ask one on ammunition? Other countries, you just mentioned one country, Denmark. Yes, Denmark and also Belgium is also on board. UK is joining this jet coalition. And of course, now we're also starting talking with other countries, because now that we have this green light from Washington, it means that other countries could join this coalition. Also those that don't have F-16, maybe they can support in another way. UK, for instance, doesn't have F-16s, but they support the coalition and are willing to contribute also with other means. Minister, on ammunition, do you think this 1 million is still a realistic target? We're hearing that not much has come from track 1 of the plan. Track 2 was held up by wrangling over the origin of the production.
Is that still a realistic target, and what needs to be done if you're to hit it or even come close? Well, I think the most important is what does Ukraine need? And Ukraine needs ammunition, and a lot of it. And that is why I'm happy that we have these two tracks, and we also must make sure that we deliver on both tracks. But is it a realistic number, 1 million within 12 months at this stage? Well, once again, the ammunition that Ukraine needs would be my goal, and this is a substantial contribution to it. And it's not the only contribution, but it has to be substantial. The High Representative last night he said that Ukraine is counting the delay in human toll. Yeah. But no, I think that Ukraine knows that it can count on us, on its partner countries from the European Union. And we must show Ukraine that they also actually can rely on us. So if we promise them to help them with the ammunition, we must deliver on that. And I think that is something that the Netherlands and other countries are going to stress today. There is a shortage of nitrocellulose to produce ammunition. This is like a basic component. Are you talking about, do you have any solution inside how to tackle this? Well, the ammunition deal that we have is especially on the 155. We know, of course, that the production of ammunition and defense industry is struggling to increase the production. There are many factors that are relevant for that increase, so labor, also the relevant raw materials that you need. So that has to be on the table, and that is something that also the Commission and also Member States have to talk to their industries about. Thank you very much. In English or Swedish? Do it in English and you'll understand. How many countries do you think will take part in the F-16 alliance? Well, so far, the countries that have been talking to each other are, apart from the United States, Netherlands, Denmark, Belgium and UK. But I'm confident that others will join. And how many do you hope will join? Well, I don't have a specific goal for that, but I'm sure that others will. Minister, Thank you. Do you think it's an urgent issue, the air fighters in the battlefield, or there is more stuff that is more urgent for Ukraine at this stage? Well, at this stage, and the war that we see is happening every day, of course, the ammunition is, I think, the most urgent. But at the same time, the Ukraine armed forces are transitioning into new weapon systems that come from Europe and the United States. And that is also urgent. I'm afraid that we don't know how long this war will be going on, but we know that Ukraine will have to be able to defend itself for as long as it takes in the war and also after the war. So investing in, for instance, training Ukrainian pilots on the F-16s is of course something that will take effect later on in the war or after the war, but it's always a good investment because it's an investment in the security of Ukraine. And Netherlands flights that will be delivered to Ukraine. Well, we're talking about training the pilots, so we're not yet talking about the planes themselves. But of course it makes sense that countries like the Netherlands, who are transitioning from F-16s to F-35s, are other countries that will talk about that and look into the possibilities. And when will that happen? First we start with the training and at the same time we continue the talks with our allies to see what is possible. Okay, thank you very much. Thank you. Guten Morgen, Herr Minister. Guten Morgen, meine Damen und Herren. Schön mal wieder in Brüssel zu sein. Wir werden heute in dem ersten Treffen nach unserer Einigung über Munitionsinitiative vor 2 Monaten wieder zusammenkommen. Und wir werden beraten, wie weit wir gekommen sind, wo wir stehen, was noch notwendig ist. Ich will an der Stelle aber gerne die Gelegenheit nutzen, nochmal darauf hinzuweisen, was Deutschland schon gerade leistet. Nicht zuletzt das jüngst verkündete 2,7 Milliarden Paket für Artillerie, Luftverteidigung, gepanzerte Gefechtsfahrzeuge und Pionierfähigkeiten. Bei der Ausbildung über die EU-Mission ist Deutschland unter den führenden Nationen. Wir werden bis zum Ende des Jahres allein in Deutschland 9.000 ukrainische Kräfte ausgebildet haben, bis zur Brigadestabsausbildung. Wir sind bei der Friedensfazilität der Auffassung, dass es das Schlüsselinstrument schlechthin ist. Bei der Frage der Finanzierung der Unterstützung der Ukraine ist ein hochwirksamer Mechanismus und setzt zentrale Anreize. Etwa jeder 4. Euro aus diesem IPF kommt aus Deutschland.
Ich bin allerdings einigermaßen enttäuscht oder irritiert über das Verhalten der ungarischen Freunde gestern im Außenministertreffen, nämlich die Aufstockung hier zu blockieren aus Gründen, die ich nicht teile, die ich nicht teilen muss. Das behindert aber die Rückerstattung dessen, was andere Länder finanziert haben in der Unterstützung für die Ukraine, dass diese Länder das Geld zurückbekommen. Das ist kein feiner Zug. Wir blicken heute außerdem nach Afrika, nachdem EUTM in Mali quasi aufgrund der Entwicklung in Burkina Faso und in Mali zum Stillstand gekommen ist. Wir werden unsere Beteiligung an MINUSMA im nächsten Jahr beenden. Eine letztmalige Mandatsverlängerung erfolgt diese Woche im Bundestag. Wir waren gleichzeitig aber im Sudan gemeinsam sehr erfolgreich bei der Evakuierung und gleichzeitig muss unser Blick weiter auf die Sahelzone gehen, bis hin zum Golf von Guinea. Auch hier sind europäische Initiativen und Unterstützung gefordert, gerade was Terrorismusbekämpfung, Konfliktprävention, Sicherheit und Verteidigung angeht. Wir haben vergangene Woche im Bundestag unsere Sahel-Strategie vorgelegt. Wir müssen hier mehr machen. Die Destabilisierung schreitet voran und wir haben eine Pflicht, hier uns zu engagieren. Das ist meine feste Überzeugung. Wir werden schließlich sprechen mit Jens Stoltenberg über das Thema Sicherheit, Weltraum und Cyber, also maritime Sicherheit, Weltraum und Cyber. Die Bedeutung nimmt weiter zu. Deutschland leistet hier mit PESCO einen wesentlichen Beitrag bei der Durchführung, für die Durchführung von entsprechenden Operationen. Und wir sprechen, um nochmal darauf zurückzukommen, wie gesagt, über die Munitionsfrage. Beim Track 2, da liegt der Schwerpunkt, geht es um die gemeinsame Beschaffung und zwar auf schnelle Art und Weise durch Rahmenverträge, die vorhanden sind oder die zusätzlich geschlossen werden können, um schnell ins Liefern zu kommen. Und beim Track 3 geht es dann eben natürlich so schnell wie möglich zu liefern und so viel wie möglich, aber es muss um pragmatische Lösungen gehen und nicht um den Versuch, durch Dirigismus Einfluss zu nehmen auf das, was Rüstungskonzerne leisten können und sollten. Pragmatische Lösungen, Kooperations- und zielorientierte Lösungen sind hier der Schlüssel. Dafür werden wir uns weiter einsetzen. Vielen Dank soweit. Herr Minister, die F-16-Koalition. Deutschland hat keine F-16, aber wie könnte sich Deutschland trotz allem beteiligen? Die Möglichkeiten wären dafür außerordentlich beschränkt und werden gerade geprüft. Was wäre das zum Beispiel? Darüber würde ich jetzt ungern spekulieren. Die ein paar Möglichkeiten, die es theoretisch geben könnte, die prüfen wir gerade und dann werden wir sagen, ob wir diesen Beitrag leisten können und wollen. Aber er ist nicht maßgeblich, weil wir einfach keine F-16-Flugzeuge haben und auch bei der Pilotenausbildung mutmaßlich nicht besonders viel helfen könnten. Wann wird die EU eigentlich endlich gemeinsam Munition einkaufen? Sie ist ja dabei, die Europäische Union ist ja dabei, aber einkaufen können sie nur das, was auch hergestellt werden kann. Und die Rüstungsindustrie baut die Kapazitäten auf, hat damit begonnen und trotzdem brauchen sie Zeit, bis Munition fertiggestellt ist. Wir alle mussten lernen, bis vor einem halben Jahr hat das, glaube ich, noch niemand gewusst oder kaum jemand, der nicht Experte war. Wenn Sie Pulver, Explosionsstoff für Munition, gerade für die große Munition herstellen, muss diese ein halbes Jahr lagern, bevor sie verwendet, weiterverarbeitet werden kann. Diese Zeiträume können Sie nicht überbrücken, Sie können sie nicht beschleunigen. Das heißt, Produktion braucht ihre Zeit. Wichtig ist, dass wir gemeinsam bestellen. Das tut die Europäische Union über ihre Instrumente. Wir tun das als Deutschland über unsere Rahmenverträge, zu denen wir andere Partner einladen. Und insgesamt wird dadurch das Bestellaufkommen für die Industrie erhöht und damit die Planungssicherheit gleichermaßen erhöht und damit kann die Produktion hochgefahren werden. Aber es braucht seine Zeit. Aber ist das Ziel von 1 Million Munition eigentlich realistisch noch? Das wird sich zeigen, das müssen am Ende die Hersteller beantworten. Das hängt nicht an der Frage, ob wir es bestellen wollen und bezahlen wollen, sondern es hängt nur an der Frage, ob es und wenn es hängt nur davon ab, ob und in welchen Zeitraum es hergestellt werden kann. Nochmal eine Nachfrage zu den F-16. Begrüßen Sie das grundsätzlich oder sehen Sie auch ein bisschen das Risiko mit Blick auf die russische Reaktion? Nein, ich sehe das nicht kritisch im Hinblick auf eine russische Reaktion, aber es ist auch nicht meine Rolle, diejenigen zu kommentieren, die sich entscheiden, so etwas zu machen. Ich sehe kein Eskalationsrisiko an der Stelle. Minister, you can always say that what you are giving is more or less and more late. What do you think? Do you think that it's going to be enough, whatever you do in this long-term war? Well, I never heard that before, at least not during the last month, that we do too less and too late.
especially Germany, is really much in front. When Zelensky was in Germany last week, he confirmed that very, very clearly. He said Germany is the most important supporter of Ukraine after the US. So this is my answer to your question. Worum? Also ich bin der Auffassung, dass wir die Ukraine mit allen völkerrechtlich zulässigen Systemen unterstützen sollten, die es braucht, um diesen Krieg zu gewinnen und die wir imstande sind zu geben im Rahmen des Völkerrechts und der UN-Konvention. Deswegen wird es keine Splitter und keine Brandbomben geben zum Beispiel. Aber alles, was hilft und was wir leisten können und was abgestimmt zwischen den Unterstützern passiert, finde ich, sollte passieren. You mentioned there's some terrorist groups in Africa, but also in Iraq there are some activity Daesh still. Are you going to do something? Well, this is not a topic on the agenda of this day, but of course we are talking about that frequently and regularly, and it is necessary to be aware what's going on there and to stick close together to fight against that. Of course. Was wird heute die Botschaft zu Ihren ungarischen Kollegen sein? Ich habe meine Botschaft eben gesagt, ich bin darüber wirklich enttäuscht. Das ist nicht das Prinzip europäischer Solidarität, das ich für das Richtige halte, aber das muss am Ende jeder mit sich selber ausmachen. There is a shortage on nitrocellulose in Pardon? Germany. There is a shortage on nitrocellulose, which is like the basic component for ammunition production, and Germany is one of the producers. Are you talking about the shortage? Do you have any solutions? Of course. We have been talking about that issue and the solutions we might find for it at least for several weeks, I think. And we are talking with the international enterprises, with the international alliances we can build for producing more of that. Seien Sie mir bitte nicht böse, dass ich jetzt nicht auf jedes Waffensystem und eine hypothetische Frage in dem Zusammenhang eine hypothetische Antwort gebe. Ich glaube, es hat sich bewährt, dass wir nicht permanent so vorgehen oder rote oder weiße Linien ziehen. Wir sollten uns so verhalten in dieser Auseinandersetzung, an der wir diejenigen sind, die die Ukraine maßgeblich unterstützen, dass wir verantwortlich damit umgehen. Herr Minister für Sudan, what is your lesson learned of the evacuation of Sudan? Is Europe need more assets or more organization to have that, or the organization that you have with the French, with UK? I think there was a very, very good cooperation between especially Germany, France, Great Britain and the United States and some others, and it really worked very, very, very well. We didn't have any serious problems. We had all assets we needed. We had supports in Jordan and other places. That we had everything we needed, and we succeeded in evacuate our people in a very, very short time. It is necessary to have a new basis in Djibouti, because I know that. Well, France has a lot of buddies in Djibouti and the US, as far as I'm informed, too. I think we need allies and friends all over the world, but we can't just build them. We have to find them. We have to build trust. And I think it worked in Sudan and in the neighborhood of Sudan. Otherwise, we wouldn't have been so successful. Okay, thank you very much. Bye. Muy buenos días. Hoy tenemos el Consejo de Competitividad, el último Consejo de Competitividad antes de que España asuma la presidencia del Consejo de Investigación y del Espacio. Y, por tanto, venimos con el trabajo hecho para este Consejo de Competitividad, pero también para nuestra presidencia. En cuanto a este Consejo de Competitividad y en investigación, lo que estamos haciendo es trabajar en el seno de la Unión Europea hacia la transición hacia la ciencia abierta. Para nosotros la ciencia es un bien común, un derecho de acceso de toda la ciudadanía, la sociedad, a los resultados de la investigación científica, y está alineado precisamente con nuestra Estrategia Nacional de Ciencia Abierta. Y en cuanto al espacio,
lo que venimos es a trabajar, a seguir trabajando por un uso del espacio justo y sostenible, en línea con el esfuerzo que estamos haciendo desde nuestro país. Sabéis que estamos invirtiendo históricamente en ciencia y también en espacio en nuestro país, y el resultado han sido esos 2 nuevos astronautas en la carrera del espacio dentro de la promoción de astronautas de la ESA, Sara y Pablo. También la creación de la nueva Agencia Espacial Española y, en definitiva, toda la apuesta que estamos haciendo por ese sector que consideramos un sector de oportunidades. Y en los 2 sentidos, bajo la presidencia española, vamos a celebrar los encuentros informales. Uno va a ser el de investigación en los días 27 y 28 de julio en Santander. Y el del espacio, que se va a celebrar una semana del espacio en Sevilla del 6 al 10 de noviembre. Y en los 2 España va a ejercer como puente de las alianzas entre la Unión Europea y nuestros vecinos mediterráneos a través del reimpulso de la iniciativa PRIMA. Sabéis que para nosotros es un proyecto muy importante, un proyecto de colaboración en la investigación entre los Estados miembros de la Unión Europea y nuestros vecinos mediterráneos, África. En definitiva, tenemos que ejercer esa alianza, ese puente en esa frontera que existe y esa barrera que es el Mediterráneo. Y en cuanto a espacio, lo que vamos a hacer es celebrar también un encuentro con los países latinoamericanos, de manera que también vamos a hacer de puente, en este caso del Atlántico, entre la Unión Europea y los países latinoamericanos. Muy ilusionados con la presidencia del Consejo Europeo por parte de España. Are you going to join the coalition on the training for F-16 jets, and would you also consider donating some of F-16 jets to Ukraine? ¿Perdona? Vale, ok. Gracias. Bueno, gracias a todos. Good morning. Good morning. The topic of today's meeting is about the openness at the same time and the security of knowledge and research knowledge, which I think is very important in the current geopolitical situation as well. We have lots of insecurities about the use and abuse of the scientific knowledge and scientific infrastructure of Europe as well. And of course it's very heavily affected by the ongoing war against Ukraine. And I would like to stress here that it's very important, and we consider in Estonia it's very important, that the European Commission has taken steps to integrate Ukraine into the European research area by opening the Horizon office in Kiev soon. And Ukraine needs all our support. And Estonia is very much ready to help Ukraine in restructuring its research, because we have done this since 1991 quite successfully, and we have experience in that. And last but not least, I think we all member states need to acknowledge that it's our duty to help very soon as possible, to stop this war. And in this situation, all sanctions that we have agreed on against Russia are important to hold, including the sanctions against cooperating with Russia research and Russian researchers. So thank you very much. Well, just first of all to say that I'm looking forward to the European Defence Ministers meeting today. Obviously the key issue on the agenda is the terrible war in Ukraine and the continuing invasion by Russia and